Just landed in Annavaram, a very beautiful place. See the greenery. Our team has visited the Bendapudi Zilla Parishad High School in Tondangi Mandal of East Godavari district to conduct a math workshop on September 21st and September 22nd, 2022. When we first arrived at the school, we were amazed by the scenic beauty. There were mango trees all around, and a hill behind the school added to the aesthetic ambience. We were received with warmth by both the management and the students. Our workshop created curiosity in the students, and they wanted to keep learning more and more about mathematics. పెద్దగా ఉంది సబ్మిట్ చేయలేం బాగోలే అనే డౌట్ ఉంది మీరు చెప్పినట్టు ఇంత ఈజీగా మ్యాథ్స్ అని This program, sir, even with 2 hours, I covered almost subject of my maths, sir. Maximum syllabus I covered with this class, sir. This maths class is so interesting and find sums so easily. సార్ చెప్పిన ట్రిక్స్ వల్ల 1 to 99 టేబుల్స్ ఈజీగా నేర్చుకోగలను సార్. ఎగ్జామ్స్లో గట్రా టేబుల్ వేసుకుని చేయడం వల్ల టైం అయిపోయి సార్. ఇప్పుడు సార్ చెప్పిన లాజిక్స్ వల్ల ఈజీగా ఉంది సార్. కొంచెం టఫ్ అయిన సమ్స్ కూడా చేయగలను సార్. ఇంతవరకు మాకు టేబుల్స్ 15 or 16 అక్కడ దాకా వచ్చు సార్. బట్ నౌ వీ కెన్ లెర్న్ సో మెనీ టేబుల్స్ టిల్ 99 సార్. ప్రోగ్రామ్ మాకు పెట్టినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ స్కూల్కి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్స్ అలాట్. ఇంతకు ముందు నాకు మ్యాథ్స్ అంటే చాలా భయంగా ఉండేది, ఎందుకంటే అందులో సమ్స్ చాలా పెద్దగా టఫ్గా ఉంటాయి అని అనిపించేది. ఈ ట్రిక్స్ తెలిసిన తర్వాత చాలా ఈజీ అని తెలిసింది. నాకు మ్యాథ్స్ అంటే చాలా 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 ఇష్టం సార్. బట్ అందులో ఉన్న సమ్స్ అంటే చాలా టఫ్గా ఉంటాయి, ఫార్ములాస్ చదవాలి, అవి చదవాలి, ఇవి చదవాలి అని చెప్పి చాలా భయం వేసేది సార్. అలాగే నాకు టేబుల్స్ మొత్తం అన్నీ రావు సార్, 15 మాత్రమే వచ్చు. ఈసారి చెప్పిన తర్వాత ట్రిక్స్ 99 టేబుల్స్ ఈజీగా నేర్చుకోగలిగాను. స్క్వేర్ రూట్స్ అండ్ క్యూబ్ రూట్స్ బాగా చెప్పారు సార్. నాకు చాలా బాగా అర్థమైంది సార్. ఏ సమ్ చేయగలరు అనే కాన్ఫిడెన్స్ నాలో వచ్చింది సార్. థ్యాంక్స్.